del matrimonio era bello e combinato e la cornacchia bella svolazzava in mezzo a un prato. Quando ecco il cacciatore la Por vide mim, e le não sparò. lhe punha mais nada. E la cornacchia bella Nem presunto nos lombos, stramassò. nem nada. Bella, bella la storiella. Gordo já ele é. Levava-o ao forno assim, quase de seu natural. Umas pedrinhas poucas de sal, não digo não. Um fiozinho de azeite do melhor. Um pezinho de salsa fresquinho. E disseste, Amélia, temperos a mais matam-lhe o gosto amaro. No resto, o lume é que manda. Desengana-te. Este não é para o teu dente. Vai às gatas e desampara-me a loja. New York Herald Tribune. Entra! Nothing can stop the press. Trouxe-te os jornais. Deixas aí em cima da cadeira. Achas que te fazia mal uma lufada de ar fresco? Não sei o bem que fará, mas podes abrir janelas se isso te dá prazer. Maldita luz. Pensava ter encontrado em ti a minha felicidade. Em vão lamento agora o meu duplo desejo. Através da minha ruína, cheguei a conhecer a tua voraz e destrutiva natureza. E a luz respondeu: trato assim a todos que não sabem usar o que não é devido. Como está o mundo? Talvez não fosse má ideia a senhora Amélia vir dar-lhe uma arrumação. Não é grande pássaro aquele que suja o ninho. E a senhora Amélia tem mais que fazer. Robalo assado para o jantar. Um bom robalo já merece que se dê um arranjo neste quarto. Ai, meu Deus. Quando fizeste o mundo, sabias por onde começar. Eu dou-te uma ajuda. Não, eu ainda faço o que há para fazer. Se lembrares, traz-me flores. Não tragas. Se ganhar coragem, ainda vou dar um passeio pelo campo. O Carlos convidou-nos para dar um passeio de barco. Vens connosco? Assim, de repente, posso dar a resposta depois do robalo. Podes. Vira a cara para ali. Para quê? Tens uma mancha de óleo na cara, irmãzinha. Deve ser da corrente da bicicleta. Estou toda suada. Vou tomar banho. Ainda tenho sal no corpo. Silvestre, meu doido, meu gato. Nunca viste uma rapariga no ar lavar-se? E se fosse um príncipe encantado? Corava de vergonha, escondia-me de ti. Achas-me bela? É por o sol ter dourado a pele do meu corpo? Por a minha boca ser como um fruto que parece estar sempre a dar-se? Fiz-me bela para ti, e no reflexo dos teus olhos de gato sinto-me feliz. Sabes o que é isto? É um figo preto, que não é preto, mas azul. E dentro é cor-de-rosa e dele corre uma lágrima de mel. Avete chiamato la zia Sara, quindi? Chamamos. Está de fazer crescer a água na boca. L'aspetto è sontuoso. Complimenti. Quando um peixe é bom, o trabalho que dá é pouco. Ou nenhum. Vuole restare a mangiare con noi, signora? Amanhã com um bocadinho. Hoje tenho que ir a casa fazer o jantar ao filho que está à espera. Se já não for precisa. No, no, come vuole. Sara che ha detto veniva? Eu acho que ela vem, mas sabes como é que é, nunca se sabe. Ma si comincia. Trouxe as fusíveis. Ah, secondo me è uno scherzo di zia Sara.
Não é a Sara, é a Calas. Aposto que a tia vai aparecer mascarada. Mascarada de quê? Ora sì, Norma? aspetta. Silenzio, facciamo una cosa. Ci mettiamo tutti zitti e quando arriva facciamo un applauso, eh? Dai, Roberto, mettiti. Zitto. Pronti? Zitto. Eccola, pronti. Pronto, Roberto, pronto. Pronti? Via. Então esse famoso robalo. Estou com uma fome doida. Eccolo qua. Aspetta. Speriamo di riuscire a tagliarlo. Patate? Sì. Rosa? Troppo complicato per me. Roberto? Tenta respirare. La signora Meg è arrestata per tagliare. Cosa fai qui tu scalzo? Eh? Non dovresti essere a letto a quest'ora? A Maria pergunta se a tia amanhã sempre vem connosco andar de barco. A tia já disse que sim. A mãe já disse que sim. A Maria já disse que sim. A senhora Amélia já disse que sim. Já toda a gente disse que sim. Ha bisogno di colombi viaggiatori, Maria? A Maria é uma menina e a mãe sabe perfeitamente que uma menina é uma menina. Ah, allora adesso che ha portato il messaggio il bambino se ne va a letto. E non ti voglio più vedere scalzo, hai capito? Oh, fila. Vai. Passam por nós, à nossa beira, incólumes ao que neles projetamos. É a vida nova que se afirma à avalia da nossa própria vida. Assustamos por tudo e por nada, perdemos noites e noites a fio. Consumimos para que cresça. És a única mãe serena que conheci. A noite passada tive um sonho. Um grande pássaro colorido, tropical, piava aflitivamente, enquanto descrevia círculos loucos ao redor da casa. De repente, mudou a trajetória e começou a esvoaçar, com as imensas asas abertas diante da janela do meu quarto. Piava de um modo cada vez mais horrível e lancinante. Súbito desapareceu. Parecia ter abandonado o local, mas ele que investe, de novo, contra a vidraça. E a cada investida, os salpicos de sangue iam cobrindo os vidros. A luz foi-se extinguindo no interior do quarto até à escuridão total. Por fim, as penas de 1000 cores explodiram no céu como um fogo de artifício. Sembra il sogno di una vergine. Lembra o que lembra. Eleganza. Lua gorda e menininha. Vais para alguma festa? Vou dar uma volta com o Carlos. Ah, um marinheiro. Não é marinheiro, é apenas rico. Tenho que ir já. Ciao. Não te deites muito tarde. Não tenho falado muito com a Rosa. Para ser franca, não tenho falado muito com ninguém.
exceção do Antoine, que não é bem a mesma coisa. O rei da miúda. Rosa Rosaro. Ainda ontem a pôr-lhe os coelhos e qualquer dia aparece-nos de barriga. Dormi tranquilla, mammina. Ha più giudizio Rosa che le due messe insieme. E non credo che abbia innamorati. Consolante, ma non basta tranquillizzare una coscienza. Una vera coscienza borghese. Lo spero bene. Perché ridi? Niente. Ti ricordi del tuo primo incontro con Virgilio? A Firenze. Non sono cose che si dimenticano. Hai aspettato che finissi di fare lezioni per venire da me e chiedermi, non mi ricordo più che cosa. Ansia di vivere era la sua e non più ansia di amare. Amore di perdizione. È un brano che ancora oggi mi turba. Non si riaccende un fiammifero che si è spento. Penso che Simone non volesse altro che minestre e riposo. Siamo uscite dalla facoltà insieme, ti ricordi? Faccio il possibile per dimenticare, Sara. Abbiamo passeggiato per 2 ore di fila in riva all'Arno. È un fiume molto melmoso in primavera. Faceva caldo e i ragazzini facevano il bagno nel fiume. Le vacanze di Pasqua erano alle porte e io parlavo. Tu mi ascoltavi con gli occhi spalancati. Io spalancavo molto gli occhi a quell'epoca. Di colpo ho sentito che mi stringevi forte il braccio. Sei diventata pallida e tremante. Quello che stava attraversando il ponte e ci veniva incontro era Virgilio. E l'avevi parlato talmente tanto che mi sembrava di conoscerlo. Ho capito immediatamente che eri innamorata. Sono passati tanti anni. Come sarà con Rosa? È strano che non ne abbia dei ragazzi alla sua età. Cambierà. Bisogna dare tempo al tempo. Vabbè, io vado a dormire. Vieni con noi domani? No, vi accompagno a Tavira e poi faccio un giro in macchina. Così. Buonanotte, Sara. Dormi bene. Posso dizer que houve vários tiros, foi um atentado contra os homens da OLP presentes neste congresso do Internacional Socialista. Sauli está neste momento ainda tombado morto, ele terá sido morto imediato. O seu secretário também foi alvejado, está neste momento a caminho do hospital de Albufeira. Ele foi assistido aqui ainda no hotel e foi conduzido à ambulância para o hospital. Os atiradores, quem atirou, pôs-se em fuga. Há polícia por todo o lado aqui no hotel. É de qualquer modo incompreensível como é que com tanta polícia aqui o comando atirador pôde pôr-se em fuga. O atentado deu-se no átrio principal, lá embaixo à entrada do hotel de Monte Choro. É um homem vindo do interior do hotel quem disparou por várias vezes
Natal e tombou imediatamente. Ele caiu logo morto. O comando interpôs-se em Começaram fuga a para o falha exterior. muito Ao cedo que os parece, infatigáveis fora do hotel trabalhadores ainda do houve crime. alguns disparos. Na ocasião em que se deu o atentado, foi há É cerca de meia hora, eram horrível 9 morrerem desta manhã. Eu estava ainda condenados à morte sabem a perfeitamente. cerca de 3 km deste hotel. O café Dirigindo e o cigarro. A vida humana. Polícia por todo lado, agentes de brigada de trânsito fortemente armados. De qualquer modo, as pessoas não estão a ser interrompidas à marcha para identificação, não estão a fazer-se barragens para controle de identificação. Water, please. Looks bad. I should be busy. I'm going to take you to No, hospital. thank you. But I could use a place to hide. I think there's someone else around here who's also very concerned about my health. Let's go to the police. No. Would it give you any peace of mind if I promised you I'm not a murderer? In principle, I don't doubt what I'm told. The question is whether I want to help you and if I can. I don't know if I can, but I want to. I can only come back for you later because I have to make sure there is nobody home. It can't be very pleasant remaining in that condition. My options are a lot less pleasant. Está com os braços abertos em V. Sangue seco que verteu do nariz, das orelhas também, da boca, os braços ensanguentados. A senhora viu... Não, eu sou médica.
e quando me chamaram. Como é que estava o ferido, o outro delegado da LP que foi ferido? Portanto, eu mandei logo imediatamente para o Hospital de Albufeira. Foi atingido na perna esquerda, perna esquerda, e quando cheguei, portanto, o outro estava-lhe agarrando, não largava este e não queria ir embora. Estava agarrando este no braço direito, de tal maneira que foi muito difícil a remoção dele, que eu não queria ir embora, não queria largar. Nós estamos aqui acerca do método do corpo de Sartau, o corpo de descoberta de Sartau, e você é médica, como é que pensa que terá sido de facto este atentado? Onde é que ele foi atingido? Penso que seria na cabeça, provavelmente sim. Nós vemos sangue seco a sair do nariz, as orelhas, a boca. Exato, portanto foi hemorragia, não posso dizer onde é que eu teria sido atingido, tanto na cabeça, no tórax, que eu apenas abri-lhe a camisa para fazer a ressuscitação, portanto. Nada a fazer. Massagem cardíaca, não conseguiu. Ainda tinha pulso, mas parou imediatamente. Estou aqui poucos minutos depois de tentar fazer eu estava, portanto, o médico estava na equipa, e havia uma equipa médica, eu e o enfermeiro. Quando cheguei, portanto, ainda senti pulso, e a massagem cardíaca e nada mais. gosto de estar aqui sozinha. Signora, se vuole andare può andare, non ho bisogno perché sono sola. A senhora sabe quando é que as senhoras e os meninos voltam do mar? Penso domani, dopodomani forse. A casa está um brinco. E se realmente a senhora dispensa os meus préstimos, talvez me calhasse para ir à consulta do médico. Não é por mim, graças a Deus nunca tive precisão. O filho é que anda a beber muito e aconselharam-me a levá-lo a um médico de cabeça. Mi spiace, insomma. Beh, se ha bisogno di qualcosa me lo faccia sapere. Deus abençoe. Arrivederci. Ho chiamato finora, ma nessuno rispondeva. Oddio. Ciao, Antonio. Sara non c'è.
non c'è. In fondo, a pensarci bene, mi sento quasi alleviato per non averla incontrata. Con Sara ho sempre la sensazione di essere di troppo. O forse di essere da meno. A volte mi piacerebbe non farmi più vedere. Ti ricordi quella volta quando mi mandò un telegramma per dirmi di raggiungerla a Firenze? Ti amo, vieni. No. Vieni, ti amo. All'inizio ho pensato che fosse uno scherzo, però nonostante tutto Sara non aveva l'abitudine di scherzare con queste cose. Non ho nemmeno avuto il tempo di cambiarmi. Arrivo a Firenze, faceva un freddo cane, pioveva a dirotto. Dovevo sembrare un pulcino quando ho suonato il campanello della casa sua. Mi guardo dall'alto in basso. Mi sono subito reso conto che era furiosa. Era bellissima quando era furiosa. Però io avevo voglia di scomparire. E l'unica cosa che ho trovato da fare è stato tirar fuori dalla tasca il telegramma e mostrarglielo. Lei ha sorriso e mi ha detto: ti posso dare una grappa e un asciugamano. Scusami, ma ho lavorato fino a tardi e vorrei dormire ancora. Se vuoi possiamo incontrarci per pranzare insieme in Piazza della Signorina. Mi ha dato il nome di un caffè, il Rivoire, e mi ha voltato le spalle. Era disposta a sposarti, lo sai? E cosa le ha fatto che mi ha dato idea? Ma cosa fa cambiare idea alle persone quando cambiano idea? Non lo so. A meno se avesse un altro uomo. Ha avuto altri uomini, Sara? Sì, d'accordo. Ma non credo che le abbia amati. Non credo che abbia amato neanche me. Ella già mai m'amò. Sara ha amato soltanto un uomo, suo fratello. E non è un caso se Virgilio è stato l'unico di cui sono stato veramente geloso. E anche di te, in un certo modo. Perché di me? Ma è stato atroce quando siamo stati insieme ad Arezzo a vedere Piero della Francesca, la leggenda della Vera Croce. Croci, quale croce? La sua o la mia? Per voi due era come se io non esistessi. A un certo punto non mi raccapezzavo più. Virgilio spuntava da tutti gli angoli degli affreschi come una presenza sempre più nitida, luminosa. Mai più potuto sopportare quel Piero della Francesca. Sei ingiusto. Io ero molto innamorata a quell'epoca di Virgilio, allora tutto girava intorno a noi, eravamo... Sono geloso di tutto, è così. Non so. Dopotutto si cerca delle spiegazioni, a torto o a ragione, degli errori che si commettono. Forse è un errore cercare di credere di aver sbagliato perché le cose non sono andate secondo i nostri desideri. Forse la colpa che tu ti vuoi attribuire in realtà è stata soltanto della pioggia. Della pioggia?
della pioggia, perché se quel giorno a Firenze non fosse piovuto le cose certamente sarebbero andate in maniera diversa. Ma non credi seriamente a queste sciocchezze? Ma che cosa ha da vedere la pioggia con la nostra storia? Forse niente, ma mi piace pensare che sia così. Quello che è certo è che Sara è cresciuta nell'adorazione del suo eroe, che era Virgilio. Anche per me è stata una cosa difficile, perché me ne sono resa conto soltanto dopo e le gelosie in realtà sono arrivate più tardi, più o meno quando aspettavo Maria. Però le madri sono molto forti. Vabbè, questa è un'altra storia. Comunque quello che conta è che questo suo amore, se vogliamo chiamare così, per Virgilio era assolutamente contraccambiato e che lei si sentiva amata da Dio. Da Dio, e questo fervore le riempiva l'anima e quindi tutti gli uomini che la avvicinavano erano intimoriti e si mettevano a rivaleggiare con Dio. Che è assurdo, invece di offrirle un amore umano, rivaleggiavano con Dio. È assurdo, Antoine, essere gelosi di Dio. Quando tu sei partito da Firenze, lei è stata non so più quanto tempo a piangere. E poi le è passato con ubriacatura, o forse non è passato, non lo so. Adesso non c'è più niente da fare, no? No, adesso non c'è più niente da fare, Antoine. Va bene. Dille che io sono passato di qui, che mi faccio vivo un giorno di questi, come d'abitudine. Vuoi che ti porti da qualche parte? No, io vado... Non andiamo nella stessa direzione, grazie. Fai attenzione di non incontrare l'assassino di Sartrawi. Se lo incontro gli dirò che ho un amico partigiano che ha aspramente criticato i sistemi di sicurezza messi in piedi dalle autorità portoghesi. Oppure anzi gli dico che ha commesso un crimine di una codardia ripugnante e sicuramente al soldo dei sionisti, va bene? Ci sei vicina. Ma se può dare un tocco più personale alle frasi fatte. Comunque non credo che tu li incontrerai. Pare che sia già stato arrestato. Ma che scemo. Perché dimentico sempre di spegnere i fari? Boa noite. Esperava no seu lugar da condução e no direito do carro, se faz favor. Alguns testes de alcoolemia em excesso também. E há uma viatura apreendida por situação irregular no vídeo de fora. 3115, 32, totalmente correto, terminado. 31 de 3115, terminado. 31 de 3115, transmita. Informe e... Importava-se mostrar aquele saco, pai, faz favor. Abrir o saco. Questo qua? Sim. 32 de 3115, que era fazer novamente a solução por chegar com algum vídeo. 3115 a 31.2, que era isso, terminação do serviço efetuado 10 momentos. Tirar para fora. Chaves do carro do porta-bagagens, faz favor.
Faz favor. Posto? Os seus documentos. Sì. Grazie. Boa viagem. Boa noite. Grazie. I heard the car. I brought you some clothes. It took me so long. You must have been afraid I wasn't coming back. No, I fell asleep on the warm sand and woke up with a stray puppy licking my face. I knew you'd show up. Well, I guess when you're half naked and you've got no place to go, I tend toward a positive attitude. I forgot to bring you shoes. Anyway, I wouldn't probably find some to fit you. Don't worry about it. I wear a size 10, but I've got tough feet. I can walk on a bed of coals without burning my feet. I pantaloni sono un po' corti. Huh? The trousers are a little short. Well, if it bothers you, you can go to a tailor. It doesn't worry me. And even if it did, nothing could be done. Because first, there are no tailors open at this time. And second, the road is patrolled by guards. Why? Because a Palestinian leader was shut down this morning. Something, Sartawi. Excuse me. I like to see people's faces. No problem. You say the guy who got shot was called Issam Sartawi? Who shot him? I presume they don't know it yet. The man who shot him has run away. I think it's disgusting to shoot someone point blank. The guy who did it must think so too. And yet he shot him. He had his reasons. You have a map of this area? I must have one in my car. Perfect. Shall we? I told you so. There's no other road. Oh, sorry. Yeah, even if there were, it wouldn't help. I'm sure they'd have patrols there too.
One never know in Portugal. One must take into account a certain unpredictability. Well, in that case, it looks like the only thing to do is head for home. And if they make us stop? Then we stop. I would not want you to get a ticket just for giving a guy a lift. We may not run that risk. We can stay here until they go away. There are plenty of other risks. What if we woke up here in the morning to a pack of snarling police dogs and then had to answer endless questions about where we were all night, what we were doing, etc. And if they catch you? Oh, they'll no doubt be convinced they've got their man, and I'll be waiting in jail for you to come visit me. Would you? I don't know. Patrol was around here. It looks like they've gone. Oh, dolce notte, scendere tu puoi, gemata festa, ma... They've all gone to sleep. Everybody and everything has gone to sleep. There's no wind, no leaves rustling in the trees. What a beautiful night. And smell the air. It's the smell of... Are you from around here? No, sono italiana. Italiana. Alta Valle del Tevere. Green was my valley, washed by the river and surrounded by vineyards and wooded hills. Does it look like you? No. It's an old place that looks like an old place. Borgo San Sepolcro, provincia d'Arezzo, Toscana. Tuscany. Senta, scusi, mi sa dire dove potrei trovare a quest'ora una Divina Commedia? Quando chegar a Portimão, há de ver uma porta. Não atravessa, vira logo à direita. Destra. Anda em uns 100 metros, há de encontrar uma doçaria. Os bolos do Dom Rodrigues são bons, sobretudo quando são encomendados na véspera. Logo ao lado, há uma livraria onde poderá encontrar a Divina Comédia.
Até hoje não recebemos instruções para pôr os extrutores a ferros. E é pena. Eu tenho um filho chamado Dante. Ah, anch'io ho un figlio, si chiama Roberto, ma è troppo piccolo per leggere la Divina Commedia. Boa viagem. Grazie. Buonanotte. Boa leitura. Grazie. Does the music disturb you? I'll take care of your wound, and then I'll see if I can get you something to eat. No? Couldn't need a thing. I'd love a drink. Whiskey? Scotch? Faccio male? This will burn a little, but it should prevent infection. It's a perfect remedy when my children bruise their knees. How many have you got? 2. A boy and a girl. Is it panic? I'm still thinking about it. Maria, la più grande, is very proud. She forces herself not to cry. Roberto, il più piccolo, strilla come un'aquila. He overacts, so I'll kiss him. No. Don't turn your head away. Excuse me. I once knew a kid named Roberto. Not Roberto exactly, but Robert. What happened to him? He probably got into trouble and had to keep changing his country and his name. I bet he'd like to be called Robert again. Hold it. Would you believe me if I said I might start to cry? No, Robert. I think that you don't need these tricks to make someone kiss you. Of course not. We've known each other all these years. Ecco qua. Finito. Tomorrow you will be as good as new.
denunciarem um suspeito de envolvimento no atentado. O homem que cerca de 1 hora depois do disparo chamou um táxi e nele viajou desde Albufeira até Lisboa. Daqui a pouco já será possível ter mais detalhes sobre esta informação. Para já vamos àquilo que está a acontecer neste momento no Hospital de Faro. É o encontro do secretário de Sartawi com seu What are they saying? It says that Sartawi's killer has been arrested in Lisbona, coming out of a cab. He's from Morocco. His passport's from Morocco. It's a slightly different thing. The poor guy probably doesn't know where he was born, or even who he is. And you, Robert? Where are you from? I thought we decided there'd be no questions, and what's the idea of calling me Robert? I thought you liked to be called Robert when someone kisses you. Please call me Robert. I'm from Switzerland. I am. I make cuckoo clocks, and in my spare time, I play the stock market. And you learned your English on Wall Street? I learned my English in a tunnel, a mile underground. No one ever comes here. This is the place where my husband used to work. He locked himself up for days. He wouldn't even let us bring in food. And when his work was over, he looked like a child, whistling with his hands in his pockets. The electric wiring is damaged. We keep forgetting to have it repaired. Excuse me. No problem. I'll take care of it in the morning. The living conditions are not so great, but it's almost like a cell, place of ghosts. But you'll be safer up here. And when Sarah comes back, we'll try to find a better solution. After Virgilio's death, I often found myself waking up here. He died. Suddenly, last summer. Natural causes. Sleep well, Robert. Laura. Thanks. Thanks for everything. Yours forever, Robert Jordan. I see you slept well. It was love at first sight. I don't know how he got here. He only allows Rosa to be friendly. Rosa. Rosie, she's my youngest sister-in-law. Ah, Rosa, Rosa, why have you deserted me? So that was the Rosa you were talking about last night. We spent the night complaining to each other about our sorrows. He has no reason to complain. He's not a straight cat. Milk and coffee? Just coffee, thanks. See that cat? A beautiful lady remembered us. My friend Kat here and I thank you.
You always wake up in a good mood? Ah, sugar. No. With a lovely feast like this in front of me, should I curse life? No. I look at you, and I like very much what I see. How long, Robert? Until my eyes hurt. Until this coffee turns to wine. Posto, I've work to do. If you need something, let me know. I need... I need a shave. Oof, and a bath. I've just peeled out of my old skin. I feel human again. How's your ankle? It's getting better. You? A ridere un po'? Oh, va benissimo. In a few days, you won't notice anything. This thick skull of mine must be bulletproof. Or have those hands of yours performed a miracle? I don't know. Be grateful to the iodine. I'm going to start on the long journey back to my den. Sorry for the interruption. No. I had already decided to have a break. May I offer you a drink? Water. Thanks. You can't imagine the centuries it took to discover that drinking technology. It's part of my working discipline. Some people seek exaltation through alcohol and smoke. I prefer water, tranquility and clarity. What do you do? I mean, what's your work? Translations. Occasionally, I get one that gives me great pleasure. Ma molto raramente, una volta ogni 100 anni. Like this one? Like this one. Tra due memorie ormai separati, come strati, ma ricordantisi l'un l'altra, saliamo lungo il freddo, pareti alte d'acqua si condensano, nell'aria ancora azzurra, trasparenza, senza suono la suavezza. Domandiamo indecisamente, neve più silenzio, uguale alla fine dell'azzurro, o la formula dell'oblio, dove passano torpidi ghiacci, si deduce in altro modo. Sia come sia, nessun'ombra si prolunga su questo suolo di vetro e l'aria boreale ci riflette gli occhi, così tersi che li estingue. This is a good one. It has a heart. When they are no good, the sound is dull. It's not infallible, but it reduces the chances of deception. Must be delicious. It must be. Any respectable melon would go out of its way to prove you right. This one has done you justice. I must seem a bit extravagant to you, but these things are important to me.
One of these days, my children will ask Mother what is a melon, what is a strawberry, and what did they taste like. And I'll be unable to answer because the old flavor no longer exists. Today, in the life of people, there isn't much place left. Scusa. Ah, a guest. It's always nice having visitors. It's stupid, but I'm going back to Rome next week. Our vacation is ending. I'll miss you. I don't know what to explain to you. I don't want you to explain anything. Besides, there's nothing to explain. You still want to kiss me? Only if you want me to. You see the kind of domestic tragedy that's started by one ripe melon? I hate to cry. My eyes will become red. Is this one of your husband's paintings? No. Why the hell isn't there one single finished painting of his around here? He could have sold them all. He could have. But he didn't, did he? No, he didn't. He was too much of a perfectionist. By the time we reached him, he had destroyed every painting. He only painted birds, magnificent, exuberant. Esplosioni improvvise di colore puro. How did he die? Browning 38. Very good gun. I woke up to the sound of several shots. He wasn't in bed. There was no one else at home because the children
had stayed in Lisbona, spending some days with their aunts. I saw an immense glare, and I went to the window. Virgilio was standing in the yard, completely naked, beside the fire. I remember an acrid, sickening smell and the sinister glow of the flames. Scattered all over the ground were several gas cans, and from Virgilio's hand dangled a gun. The Browning, ironically. Robert. I'm not a painter anymore, he told me. He was awfully burnt. I only noticed it when I tried to embrace him. And he arrived dead at the hospital. What's left of the family has arrived. Laura, can you think of anyone else? Or is he all you can handle? One of these days, I have to find the courage to scrape among the ruins. What part of me didn't burn? That's the essential question all survivors have to answer. Este é o rei dos peixes que o Carlos apanhou. Não é o rei dos peixes convertido no rei dos peixes, é o tubarão. Este é o rei dos peixes. Este é a rosa no fundo do mar. Tem um peixe na mão. Está bela silvestre. Esta é a tia Sara que está a vomitar para o mar. Adoeceu com os balanços do barco. Esta é a Maria que está a fazer uma careta. Este é o marinheiro Roberto Rossellini que está a espreitar por um óculo. E cosa vede Maria Roberto Rossellini? Está a ouvir a mãe? Que mentiroso. Ontem era a Ilha do Tesouro. Hoje é a mãe. É a mãe. A mãe é a Ilha do Tesouro. A Maria escreveu um diário de bordo. Não deixa ninguém ler, é secreto. È vero, Maria? Tenho vergonha, mãe. Vuoi che nessuno lo legga? Nessuno lo leggerà, sai? Tia Sara não fica sentada comigo? Domanda. Sara, sarai arrabbiata con Maria se non ti fa leggere il suo diario di bordo? Não, minha querida. A tia gosta de ler o que tu escreves, mas ninguém vai ficar zangado contigo. E tia Rosa? A tia Rosa nunca se zanga, tem bom feitio. Não me sei. Não sei porque é que a Maria não quer mostrar. Não é nada por isso, não sejas estúpido. É sim, senhor, estúpido és tu. Oh, ho un figlio pettegolo adesso? Não sou um filho maricas, mas também vi o homem tapado com lençol. Não foi só ela quem viu. A tia Rosa não deixou que tu visses. Vi a ambulância com a sereia a tocar e as pessoas à volta. E vi os pés do homem. Cos'è questa storia, Sara? Era o pirata negro. Não era o pirata negro. Era o pirata negro que estava morto. Era o pai, meu pai. Menino, vai já lá para fora pedir desculpa à sua irmã. E não torna a repetir esses disparates. Não era demasiado sol. Mi vuoi spiegare questa faccenda, Sara? O que apurámos e não foi grande coisa, parece tratar-se de uma vulgar história de contrabando com alguns tiros de primeiro. A Marinha de Guerra interceptou algures um misterioso barco. Não era um navio fantasma, mas não havia ninguém a bordo. Na coberta havia não sei quantos cadáveres privados de balas. E quando é successo? Ontem, não sei bem. O barco foi rebocado para a doca de Tavira, a grande gáudia dos turistas e demais curiosos, e entregue às autoridades marítimas. Selaram a carga e parece que ficaram sem saber o que fazer aos cadáveres. Depois chegou a polícia judiciária, que persegue investigações, mas parece que, entretanto, os corpos ficaram horas e horas a torrar ao sol. A sua remoção coincidiu desgraçadamente com o nosso desembarque. É tudo. Como sabes, não penso que se ganhe grande coisa em esconder às crianças um facto biológico chamado morte.
Mas depois do assassino de Sartau e que eles escutaram escrupulosamente pela rádio, admito que tenha sido uma dose excessiva de morticínio. Sono un po' preoccupata per Maria. Não há nada a fazer. É órfã de pai e terá que viver assim. Não é grave. Pais há muitos. Ce ne sono. Não, não há. Mas cabe-te a ti apagar as luzes do drama. Vai passar com um bom sono. Secondo te Sara c'è una relazione fra la storia della barca e la morte di Sartau? Não parece, mas se quiseres podemos deixar aos jornais da tarde. Io vorrei andare a mangiare fuori stasera. Ne approfittiamo. Estou com a cabeça em água, mas parece uma excelente ideia. Ti sei sentita male sulla barca? Mal de mer. Enjoou desde miúda. Antigamente, quando se viajava de barco para os Açores, era costume ver uma imensa fila de passageiros debruçados na morada. Eu não se sabia se vomitavam com o balanço do barco, se com o vómito do vizinho. Carga ao mar, gritava sempre um imbecil que se divertia com o espetáculo. Come on, hands up. Hands up, come on. Go. Ich suche das Haus. Ja. Oh, du sollst nicht lesen, du sollst hier suchen. Jawohl, mein Führer. Não nos custas, vamos ter mulheres a ninho. Não hablamos castelhano. Resistência grave à portuguesa. Möchtest du helfen? Wir machen dir nichts. Does he have to treat the books like that? Stop! He found a little boat on the beach. You know what was in? This. Where is El Lobo? Where is who? El Lobo, that English traitor. I don't know what you are talking about. Who the hell are you? Have you got a search warrant? Yeah, here I got the search warrant. I thought so. Bang! You stupid little boy! Maledetto. Stupido é você. E feio. E mau. Minha jarra. Chef, nichts gefunden. Der Sucher, der muss da sein. Ja. El Lobo is smart. Very smart. But I want you to the wall, and quickly. To the wall. Turn around. Turn around. And hands up. Stavros is going to search you. And you coming with me? And you? Come on.
You're surrounded. Jodido. I'm muy bien jodido. I got grenades. And a damn it itching in my fingertips. If I feel like it, I'll make his joint explode. But I don't want you to go to hell already. Hello. I prefer a little talk with you. My good friends. Não acha que já tem idade para ter juízo nessa cabeça? Czechoslovacos. Minha senhora, não me domino. Ratatatata. In a second, you will become minced. Hello, I got bazookas. Don't let me bring them out of the car. I have women and children. I bring you a woman just to show you. Hello, you don't imagine how beautiful she is. Hello, if you are a good boy, maybe we make an agreement. Think well and jump out. Hello, I give you 10 seconds. If you don't jump out, I promise it will be worse than in Sabra and Shatia. Hello, do you hear me? Oh! Hello, I'm going to send you the woman. Where is Laura? Vanished. Damn Yankee. Por um momento tive medo de surgir um lobisomem. Não é muito mais nada. Estou aqui. Tia. Já desandaram? Sim. Rosa? Anda a reparar os estragos. Está tudo num caos. Abriram gavetas, armários, revistaram papéis, espalharam roupa por toda a parte. Especial incidência nas chamadas peças íntimas. Não foram detectados sinais de sevícias. Olha-nos isso. Mas questo era severo, il capo. Tínhamos o Roberto para nos defender. Digo-te que os teus filhos não perderam um segundo. Mal aquele imbecil do Stavros, o Stavrodinho, virou costas, botaram mãos à obra. Sinto-me orgulhosa destes meninos. A diferença é que de antes chegavam de madrugada, apanhavam as pessoas emocionadas e trêmulas de susto. Os teus filhos não tiveram a educação do medo. Está aqui mais, tia Sara. É isso que os torna tanto estranhos, quase distantes, indiscutivelmente deslumbrantes. Será o modo futuro do nosso presente? Vado a vedere.
Voi restate qui, non c'è bisogno, andiamo tutti. O que terá sido? Foi o papão que estourou. A mãe já foi ver. Vou ver se encontro. Vai, ao trabalho. A mãe e a tia Rosa foram ver o que é e depois contam-nos. Lá se foi o nosso jantar. Estas emoções só dão para uns ovos mexidos. Não dará o Antoine, que só aparece quando não é preciso. O que mais? O que mais? Por hoje já chega. Ficamos no Virgílio. Vem ver-te, sim. São eles? Credo di sì. Mas é uma história de loucos varridos, Laura. Preciso de apanhar ar fresco na cabeça. Já passa das 10, não faço ideia onde é que se apanhar fresco na cabeça. Andiamo al mare. Já tenho a minha dose marítima. E mais uma colher de açúcar, se não te importas. Onde andará o Antoine, que a esta hora não se apanha? Hai passato ieri, mi sono dimenticata di dirtelo. Non mi ha lasciato l'indirizzo, mi ha detto che tornava. Volta, sempre. Sobretudo quando não me apetece estar com ele. Resumindo, e continuando, primeiro, há um dirigente da OLP que é morto a tiro. L'assassino è già stato trovato. O presumível, Laura. Il presumibile. Não se tratou de um ato isolado. Houve premeditação e uma eficiência que pressupõe cumplicidade. Tudo canónico. Atingir o guarda-costas antes do alvo. Vem nos livros. Não é trabalho de amadores, mas de gente que aprendeu a matar. Robert non ha niente a che vedere con questa storia. Robert, já percebi, não tem nada a ver com nada. O mar trouxe-o por mero acaso. E na tua cabeça não deve andar longe de ser Ulisses finalmente regressado a Ítaca. Non può essere. É exatamente o que eu estava a tentar dizer-te. É claro que é. Chama-se Robert Jordan e saiu direitinho de uma novela de Hemingway. Como se ainda fosse possível sair direitinho de uma novela de Hemingway. Eu preferia que se chamasse Robert Schumann e desembarcasse com um piano às costas. Mas provavelmente devo querer estar a puxar a brasa à minha sardinha. Em caso de desaparecimento súbito, sempre teria deixado alguns vestígios musicais. Sei molto scettica, Sara. Quanto mais cética estaria se fosse mãe de 2 filhos. E allora che cosa avresti fatto al mio posto? Sou obrigada a responder já. Aliás, o que é que eu tenho estado para aqui a dizer? As muralhas desta fortaleza não sustêm a cobiça dos invasores. A porta é franca e acolhedora para quem vem. Bem-vindo seja quem vier. Lembra-me para mandar colocar na entrada. Estou-me a queixar de quê? Talvez dos dias que nos tornam velhas e nada mais. Presta-me as chaves do carro. Insisto no ar fresco. No, ti accompagno, Sara. Se Rosa tiene i bambini. Non li voglio lasciare soli perché penso che abbiano un po' paura ancora. O medo já arranjou melhor companhia. Não nos vai largar nos tempos mais chegados.
vergonha da luz. Tenho que fazer como a tia lhes ensinou e esperar que venham. Morcego, vem à cana que tem que ser. Morcego, vem à cana que tem que ser. Não é preciso gritar tanto, assim assustam os morcegos. Se não pedirem com bons modos, não vêm. Morcego, vem à cana que tem que ser. 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 Se continuem que a tia já Morcego, volta. vem à cana que tem que ser. Morcego, 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 vem à cana que tem que ser. You must be Rosa. My name's Robert. Robert Jordan. I'm a friend of Laura's. Do you want some water? Demos a voltar a casa e não vimos nenhum morcego. Ángelos. Ángelos. Angelus è la preghiera di annunciazione. E mie non mi piace molto. É também o nome de um barco. Do barco que se encontra apresado na doca de Tavira. É aqui no jornal. Mi dispiace di assumere. O Ângelos deu entrada na capitania do Porto de Lisboa há cerca de um mês, com a bandeira holandesa. O registro de propriedade está em nome de um cidadão grego, o Sr. Odisseus Onassis, mas suspeita-se agora que é falso. A tripulação era formada por 4 indivíduos cujas identidades não se confirmam, havendo fortes suspeitas de serem igualmente falsas. Seguem-se os nomes dos tripulantes. Quali nomi? Nada de particularmente interessante. São nomes familiares que parecem tirados das Mil e Uma Noites. O Ângelos esteve atracado no Cais do Bom Sucesso, onde terá recebido trabalhos de limpeza do casco e um carregamento de produtos farmacêuticos de uma empresa que sabe-se agora nunca existiu. Segue-se uma variante do Milagre das Rosas. Revistado o porão e abertos os caixotes, em vez das sulfamidas e das vitaminas, descobre-se, ao espanto, muito bem embrulhado em serapilheira, um verdadeiro arsenal de armas de guerra. O Ângelos largou do Porto de Lisboa com destino a Beirute e, ao largo da costa algarvia, foi interceptado por uma corveta da Marinha de Guerra Portuguesa. A bordo foram encontrados 3 cadáveres de indivíduos do sexo masculino, crivados de balas, e indícios vários que testemunham a ocorrência de violento confronto armado. A Polícia Judiciária presume tratar-se de um ajuste de contas entre traficantes de armas, prossegue as suas diligências, etc. Allora? Então, nada. Estamos a pensar no mesmo. Io non sto pensando assolutamente a niente. Onde diabos terá metido o quarto tripulante do Ângelos? Andará à deriva no alto mar ou, pelo contrário, encontrou abrigo e assistência em terra firme? Não será esta a questão que nos ocupa o pensamento? La mia mente non è occupata da niente. Sono preoccupata per Robert. Riesci a capire la differenza? Não me recordo de ter pronunciado esse nome. Non è necessario. La tua logica è quella della polizia. Não é só, Laura. É também a do público. E muito provavelmente a das visitas que tivemos esta noite. Ma che me ne importa? Gostaria de ver a Rosa e os teus filhos fora desta embrulhada. É tudo quanto peço e suponho que não é pedir muito. Allora torno a chiederti che cosa avresti fatto al mio posto. Volto a não responder. É a única garantia da liberdade do meu. Sara, siamo state troppo tempo senza parlarci. Ma io vi ho amati e non ho colpa. De quê? Di niente. Diz. Da morte do Virgílio? Io voglio vivere, non voglio rimanere ancorata a un sogno assurdo.
Non si può tornare al fascismo e ricominciare tutto da capo. Merda, merda! Non ne posso più, Sara. O que é que tu fazes? What do you do? Travel around. I have a boat. Diz que viaja e tem um barco. Como o de Sinbad. Roberto asks if your boat is like Sinbad's. What was Sinbad's boat like? Como é que era o do Sinbad? Transformava-se num grande pássaro e voava para onde ele queria. Roberto says that the boat turned into a big bird and flew wherever he wanted to fly. Yeah, something like that. O Robert diz que o barco dele é igual ao do Sinbad. Ontem andámos no barco do teu namorado, a tia Rosa. Não é meu namorado. É sim, tia Rosa. What's she saying? It's nonsense. They are terribly sleepy. Se for dormir já. Pergunta ao Robert se nos deixa andar no barco dele, tia Rosa. He's asking if you let them sail on your boat. Well, my next trip's a bit risky, but when I get back, I'll take you wherever you want to go. O Robert diz que vai fazer agora uma viagem muito perigosa e os meninos não podem ir, mas quando voltar, leva-nos a todos. Tio Robert vai matar o pirata negro? Maria wants to know if you are going to kill the black pirate. Am I? Vai. E promete que vamos pelos 7 mares? And do you promise to take them to the 7 seas? All 7. E traz-me um macaquinho? E um papagaio para fazer companhia à Maria Callas. They want you to bring them a monkey and a parrot. Their wish is my command. Traz tudo o que quiserem se forem dormir já. Eu já estou a dormir. O que é isto aqui? She's asking how I got that? Can you think up a story? O tio Robert ia atrás de um peixe muito rápido e bateu com a cabeça num barco que estava no fundo do mar. O tio Robert nasceu no mar? Maria is asking if you were born in the sea and if you have a bride. I haven't yet found a mermaid, and no, I was born in an apple tree. O tio Robert nasceu numa macieira. Mas ninguém nasce numa macieira, só as maçãs. She doesn't quite believe that you were born in an apple tree. It's a long story. É uma longa história. Estou a ouvir tudo. They want you to tell the story. Once upon a time, the whole world went to war. And in a city called Amsterdam, 2 little old ladies lived. And they had a beautiful garden filled with tulips, hydrangeas, hyacinths, chrysanthemums, and roses. And one day, as winter approached, they went out to pick the last of the apples, and the snow covered the ground. And to their surprise, what did they find crying, half covered in snow, under the apple tree? But a little baby. They're asleep. I told you it was a long story. And then? Then, where the apple tree stood, a bomb fell, and the child was passed from hand to hand until finally he was put on a boat for the United States with some Jewish refugees. And then? Oh, a little of everything. Reform school,
Coal mines in West Virginia, Vietnam, South America, Middle East. A boat named Angelus. And I never did plant an apple tree. No, I almost blew it. Leaving that gun in the boat. It was enough for them to follow me here. Fortunately, they were more careless. And my friends were able to follow them and find me. It's the old story of the hunter becoming victim to the prey. A story in which, so it seems, all roads lead to Rome. Roma, città aperta. Except I'm not the Pope. El Lobo. No. I'm the good wolf. And the explosion of the car. War isn't funny. And the gun pointed at Laura's head. It could have caused a bloody drama. Those endless seconds. Those few seconds ended. Look, I'm very sorry about all the trouble I've caused you here. But I'll never forget you, Laura. Or anyone here. Laura's told me so much about you, I feel like we're old friends. And Angelus is a strange name for a strange boat. It's only strange to strangers. It's a good name for a good boat. To be honest, I must confess I'm dying to know how the story is going to end. I believe in destiny. And certainly I have no reason to see a fortune teller. For instance, how are you and your friends going to get Angelus out of Tavira? I'd like to know. So would I. I think I'm going to bed. It was a rough day. Non lascia stare, faccio io dopo. You can stay as long as you like. I had to see you again before I left. Já está tudo preparado. O Robert está no meu quarto e eu fico no dos minutos. Bom. Dorme bem. Good night. Pensando bem, perdoa o mal que faz pelo bem que sabe. It's naughty but nice. As you see, we are people with simple tastes. And in Rome, Yeah. I mean, How is our everyday life? something like that. There is an old saying, a Roma si romano. In Rome, do as the Romans do. Noi non siamo romani. We are not Romans. And the children are not very social. And the change wasn't easy. But it's curious how things can become terribly distant and terribly cold. It's the letter that aren't written. It's the telephone calls where one doesn't quite talk. It's è il duro mestiere di vivere. Going to Rome with children was a too hasty and too brutal decision. I thought I could never come back to Portugal. That I had left that country behind me. As you see,
life is made of mistakes. And here I am again. The children love this house, and the seaside is good for them. In Rome, they don't have the company of their aunts, and Rosa's pampering. You know, Robert, they usually react badly to strangers. I can't complain. We hit it off right away. They will ask for you many times. Someday, I'll show up on your doorstep in Rome. They'll be madly happy. And you? Will you be madly happy? I will be too old, and I'll prepare you a good dinner. There it is. The Angelus. Tough spot, huh? You upset about being stuck out there all alone? Well, don't you worry. Your old friend's gonna get you out of there. In no time at all, you'll be crashing through the waves, heading out to sea. Quero gelado de mirtilo. Non ci sono gelati al mirtillo. Quero um gelado de chocolate e café. Não tem de amoras? Não, nós temos chocolate, baunilha, nata, amêndoa, coco. Então... Quero só de menta. Água mineral com gás e uma italiana. Your friend isn't here yet. It's strange, huh? We're a bit early. Do you think it will turn out well? Dove sono i bambini? Roberto! Maria! They're probably just checking out the boats. Roberto! Vieni da parte. Vieni. Via. The Angelus sails tomorrow.
About midnight, we'll pass in front of your house and raise the sails. That'll be our signal that everything's okay. And our goodbye. The man you were talking to not long ago. What about it? Nothing. I didn't like his looks. Mas lá não presta para nada, é só água. Vou mangiare. Então por que é que tu comes se tu não gostas? Por que é que nunca admiro tio? Mãe, a que horas podemos ir para a água? Podemos comer gelado, Robert? Don't worry about us. We can take care of ourselves. Vou voar! Sara non viene al mare. Acho que não. Estes dias demasiado perfeitos são inclementes. Prefiro o conforto deste lugar. É bela a imagem das crianças que brincam, Robertino e Maria, e da Rosa a banhar-se. Está-se a banhar? No. In questo momento mi sembra che stia dicendo qualcosa ai bambini. É belo o porte de um homem que caminha na areia. Non cammini, Sandra. Cada um tem o seu próprio movimento. E, no entanto, algo os liga e confunde com o movimento da própria luz. Esta luz animal que estremece e vibra como as asas de uma cigarra. Nem preciso de os ver. Ainda há pouco olhei para eles distraidamente através dos binóculos. Aproximei-os. A imagem que guardo deles é uma imagem de felicidade. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. Se me interrogarem, estou perfeitamente disposta a negar o caráter dessa imagem. É intolerável nos tempos que correm. I saw you coming. With your eyes closed? With my eyes closed. Ho portato del vino rosso. Molto buono. Guarda che bel colore. Blood red, like rubies. What are we drinking to? The sunset. Sure. To the sunset. I guess I'll go for a swim. A last dip before sunset. Robert! Maria vorrebbe una stella di mare.
Now you can ask for something. Ask for nothing. I can't believe you don't have a wish. Come on. You must want to make a wish. I prefer not to think about it now. How did you like the water? I wasn't thinking about the water. I was thinking about you. About you and the cell in Irbid, in the north of Jordan. Strange, huh? It was a round hole painted black. No light. Impossible to tell the size. All you could do was grope around the damp, burning hot walls endlessly. First you lost the concept of space, then time. Your body seemed to swell, become shapeless. There was a being there who was breathing. But was he still human? Non voglio ricordarmi di te. La mia vita è piena di fantasmi. Nunca há nada para ver nesta casa. Where was I? You were talking about the house. Right. It would obviously have been foolish to sell a house like this. And not only for the sake of the children, but for the sake of everything. Well, where can you find a house like this nowadays? With such a dazzling view and the sea almost rushing into it. Would have been crass stupidity. What are friends for? We all know they're two old-fashioned ladies, too upright and too proud to deal with things like this. No, believe me, I profoundly admire and respect this family, but hasty decisions and desperate actions, no. E pisar, se não se beijar, perde a graça toda. Os meninos comem aqui. A caldeirada tem muita pimenta e pode fazer mal à barriga.
já há um bocadinho. Eu disse que não vão ter sempre nada para jantar. Bendita seja. Enviades. Primeiro um agostinho. Uma postinha de sangria. E uns camarões. Uma rosa. Também um agostinho. Agora está aqui uma bela posta de saquinho. Um bocadinho de disco. Para evitar um pouco de cação. Está aqui um pedacinho da raia. E uma restrição, com licença. A minha também tem aqui um bocadinho de queima. Não encaixa muito grande, muito fino. Camarãozinho pequenino. Camarão. Uma sardinha. Um bocadinho de molho. Também com os seus camarões. Care for some wine? Please. It's Monteiro. Very good. Absolutely delicious. Otra vez la misma historia, que te falla la memoria, que el del coche es compañero que te hizo un gran favor. Otra vez que no me enfade, que me traicionan los celos, que tu amor es tan sincero, que no eres mujer de dos. Otra vez que soy de plomo, de mentalidad carroza, que no se rega con rosas, que eso fue la antigüedad. Y yo quiero que me entiendas que hay que darle tiempo al tiempo, que si sientes como siento, todo lo verás normal. Ayer y hoy todo está igual, cambian las formas, no la verdad. Ayer y hoy todo está igual, cambian las formas, no la verdad. Is it really true that you leave us tomorrow? Is it because of Laura? Laura's not a reason to leave. She's... No, it's not because of Laura. Leva-me contigo para longe, muito longe daqui. Just a minute. Come in.
já não tenho ventura que me importa a mim. Tudo é vário neste mundo, mesmo o amor mais profundo de dia a dia se apuga. Onde nascer a indiferença e há de morrer minha crença. Adeus, cabecita louca. Hoje houve noitada. Já ali tens a tua comidinha. Não me parece é que tragas grande vontade. Sem fogo no rabo, nem sequer se dão os bons dias. Bons dias, senhora Amélia. Bons dias, minha senhora. Quer que lhe faça chá? Isso é uma porcaria! Não é uma porcaria, é um mosquito. Basta, bambino. Deitou-me um mosquito no leito. O que não mata engorda. Si fanno queste cose, Roberto? O tio Roberto come lagartos. Então come tu o mosquito. O tio Roberto estava no deserto e não tinha mais nada para comer. Há quem coma pedras. E a sola dos sapatos? Eu bebo este. Já todos sabemos que a Maria é uma santinha. Depois de comer, os mosquitos vão com a barriga vermelha. Se eu ver um mosquito ao microscópio da tia Sara, parece um monstro peludo. Se o mosquito for mergulhado no leite, o mosquito fica cor-de-rosa. Logo fica menos repelente. Conte, era demonstrando. O que te vale é teres graça. A minha senhora devia levar os meninos ao sapão de Castro Marinho. O que é um sapão? É uma pantano. Com sapos? Com sapos e rãs e sanguessugas e uma data de bicharada. E pássaros muito bonitos. Vai lá muito turista tirar um retrato às garças reais. Sai cos'è la garza reale, Roberto? È un uccello che assomiglia a quei fenicotteri che abbiamo visto a Villa Borghese, te li ricordi? Sabemos. O Flamengo é aquele pássaro de cor-de-rosa, de pernas grandes e pescoço comprido, que dorme numa só pata com a cabeça metida na asa. Isso. Também há quem lhe chame grus. De antes, arribavam pelo outono em grandes bandos. Agora vê-se um ao outro. Ninguém tira o retrato, é o que mais há. As melgas e os mosquitos. É uma terra de febres das mais desgraçadas. Come sta suo figlio, signora Amélia? É mau vinho, não há nada a fazer. Bons dias a todos. Bons dias. Há café feito? Ah, sim, menina, está a fazer almoço. A tia sempre vem connosco à praia? Claro que vou. Eu não sei a São Paulo. Ci andiamo in questi giorni. Acho que é tudo. Falta o leite. Não é preciso. Rosa, hai dimenticato il miele. Eu não quero voltar a ver mais ninguém. Pisaste. Agora sou eu. Bah.
ali. Não, não pisei. Pisou ali a pedra. Não, mas o risco é aqui. Não te deixo ir embora. Roberto. Gostava de beber uma xícara de chá contigo. Okay. It's been great. Tudo bem, pá. Thanks for everything. Só queria dizer adeus. Não sei dizer mais nada. E boa viagem, Sr. Roberto. You're a wonderful lady. O que é que o senhor disse? Diz que gostava de ter uma mãe como a senhora Amélia. Bonito. So Beth, it's not so bad. Jordan! Robert Jordan! Good luck. Don't look back. Aprender a gastar a felicidade que nos resta.